in which first chemical property, it is the electronic configuration. It is the most important chemical property, electronic configuration for metals as well as non-metals. In this we see here most of the non-metals which having 4 to 7 electrons in valence shell. See here, most of the non-metals which having up to the 4 to 7 electrons in their outermost shell. We see by example. Non-metals ची आपण chemical property पाहतोय. Non-metals, atomic number and electronic configuration. Which are the non-metals? We know that carbon, nitrogen, oxygen. We know that carbon which having the atomic number 6, nitrogen 7, oxygen 8. Atomic number for carbon 6, 7, 8. We see the electronic configuration for carbon. It is the 2, 4. In the first shell, how many electrons? There are 2 electrons. In the second shell, there are 4 electrons, and this the second shell. It is nothing but the valence shell for non-metal carbon. Okay. Then nitrogen, atomic number 7, electronic configuration 2, 5. Capacity for second shell, it is the 8. 2, 8, 18, 32. 32. We know that K, L, M, N. These are the shells which having the number of electrons in particular shells. K shells 2 electrons, L 8, M shells third shell it is the 18, N is the 32. Okay. For nitrogen, atomic number 7, electronic configuration 2, 5. For oxygen, atomic number 8, electronic configuration 2, 6. 6 plus 2, 8. Okay. See here, in the valence shell means outermost shell or last shell, how many electrons for particular non-metals? Carbon 4, nitrogen 5, oxygen 6. Which shows that non-metals which having the up to the 4 to 7 म्हणजे किती ते किती दरम्यान असतात त्यांच्या व्हॅलेन्स शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स 4 पासून 4 to 7 पर्यंत 4 to 7 electrons in their valence shell. Okay, this is the electronic configuration, chemical property of non-metals. Then next we see second property for non-metals. Second property is formation of ions. We know that non-metals by gaining electrons to form the negative ions, and it is called as the anions. We see already in the definition, and it is also the chemical property for non-metals. It is the formation of ions, in which we see, for example, chlorine, their atomic number is 17, electronic configuration is 2, 8, 7. In the first shell 2, 8 and 7, in second shell 8 and third shell is 17. Okay, see here, in valence shell there are
How many electrons in last shell, valence shell? There are 7 electrons. So that for acquiring the stability of atom of an element, we know that share, loss or gains the electron, but chlorine for acquiring the 8 electrons in the valence shell which gains the electrons. We know that metals which are gaining the electrons, and so that chlorine gains 1 electron to form Cl- ions, chloride anions, and their electronic configuration is 2, 8, 8. There are 18 electrons, 2, 8, 8, and it is called as the anions. Chloride, not chlorine atom. मायनस साइन असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो आपण क्लोराइड. and so that chlorine, this is the non metals, form the gains 1 electron to form the Cl minus. It is the chloride anions. Okay, it is the second chemical property of non metals. Non metals forms anions by gaining electrons, by accepting electrons. Okay, then next, third chemical property, it is the reaction with oxygen. रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन. तर नॉन मेटल सुद्धा ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होतात आणि त्यापासून नॉन मेटल ऑक्साईड तयार होतात. ओके, नॉन मेटल रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड. Non-metal oxide, we see the, for example, carbon. We know that carbon, it is the non-metal, react with oxygen, 1 mole of oxygen atom to form the carbon monoxide. To form the carbon monoxide. Carbon, it is the non-metal, react with oxygen to form the carbon oxide. Carbon monoxide, it is the non-metal oxide, and non-metal oxide which are acidic in nature. See here, metals oxide, comparatively study, comparatively लक्षात घ्या. when you ask metals are basic or acidic, when you ask non metals are acidic, basic or neutral, हे तुम्हाला माहित आहे. जनरली जो काही नेचर आहे काय म्हणतो आपण, ॲसिडिक, बेसिक किंवा न्यूट्रल. तर आणि त्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे मेटल्स ऑक्साईड विच आर बेसिक इन नेचर्स. मेटल्सची रिॲक्शन ऑक्सिजनवर होऊन मेटल ऑक्साईड तयार होतात आणि त्याचा जो काही मेटल ऑक्साईडचा जो काही नेचर असतो तो कसा असतो, बेसिक इन नेचर. बट नॉन मेटल्स ऑक्साईड react with oxygen to form the non-metal oxide. Non-metal react with oxygen to form the non-metal oxide which are acidic in nature. इथे लक्षात घ्या, रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन बरोबर मेटल्स हे मेटल ऑक्साइड्स हे बेसिक इन नेचर असतात, नॉन मेटल ऑक्साइड विच आर ॲसिडिक इन नेचर. ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी which is the reaction with acid. Reaction with acid. Non-metals do not react with dilute acid. See here, dilute acid. But we know that metals react with acid to form
metal salt and hydrogen gas, but non-metals do not react with acid. म्हणजे नॉन मेटलची रिॲक्शन डायल्यूट ॲसिड, जे काय डायल्यूट ॲसिड असतील, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड, dilute HNO3, dilute H2SO4, these are the dilute acid and their reaction which on non-metals does not takes place. This is the fourth chemical properties of non-metals. Okay, we repeat further. Chemical properties: electronic configuration for metals up to the 3 electrons in valence shell, majority of the metals up to the 3 electrons in valence shell, and for non-metals, majority of the non-metals up to the 4 to 7 electrons in their valence shell. Then second is the formation of ions, metals to form the cations, non-metals to form the anions. Next, chemical property third, reaction with oxygen, metals and non-metals also react with oxygen to form the metal oxide, and non-metals form non-metal oxide. But metals oxide which are basic in nature, non-metal oxide which are acidic in nature. And fourth chemical property, it is the reaction with acid, in which metals react with acid to form the metal salt. मेटल सॉल्ट म्हणजे जे काय मेटल पासून जे काय सॉल्ट तयार होतात, मेटल सॉल्ट तयार होतात, अँड रिॲक्शन विथ ॲसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट अँड हायड्रोजन गॅस इज इव्हॉल्व्ड. बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिॲक्ट विथ डायल्यूट ॲसिड. इन दिस वे वी सी द chemical properties of metals and non-metals. In your 8th standard syllabus included metals, non-metals, their physical properties and their chemical properties for metals and non-metals, and also next point let us we see what is meant by noble metals. Noble metals, we know that noble gases तुम्हाला माहित आहेत पिरियडिक टेबल मध्ये. नोबल गॅसेस जे काय 18 ग्रुप मध्ये इन्क्लुडेड आहेत, तुम्हाला माहित आहे दे डू नॉट रिॲक्ट विथ एनी atom of an element because they are stable in nature. And also noble metals, what is meant by noble metals? Metals which do not form any compound with any atom. नोबल मेटल्स कशाला म्हणलेले? जसं नोबल गॅसेस असतात ना, त्याचप्रमाणे नोबल मेटल्स हे कशाला म्हणलेले आहेत? नोबल मेटल्स मीन्स मेटल्स विच डू नॉट फॉर्म एनी कंपाऊंड. ते दुसऱ्या कंपाऊंड दुसऱ्या ॲटम बरोबर किंवा एनी कंपाऊंड बरोबर रिॲक्ट, डू नॉट फॉर्म एनी कंपाऊंड विथ एनी ॲटम. दे डू नॉट मेटल्स विच डू नॉट फॉर्म एनी कंपाऊंड विथ एनी ॲटम, म्हणजे दुसऱ्या ॲटम बरोबर रिॲक्ट होऊन कोणत्याही प्रकारचं कंपाऊंड ते तयार करत नाहीत, कारण ते काय असतात? स्टेबल असतात. ओके, नोबल मेटल्स. अँड नोबल मेटल्समध्ये फॉर एक्झाम्पल विच आर दी नोबल मेटल्स? फॉर एक्झाम्पल गोल्ड, सिल्वर, platinum, etc. These are noble metals, and these noble metals which are occur in nature in the elemental state, not in the compound form, which is in the form of element, means it is called as the elemental state. And we know that gold which is 100% pure, it is called as the 24 carat soft gold. 100% जर प्युअर गोल्ड असेल तर त्याला आपण 24 कॅरेट गोल्ड म्हणतो. 24 कॅरेट गोल्ड, and it is the soft in nature. सॉफ्ट मऊ असा त्याचा नेचर असतो.
गोल्ड जर 100% प्युअर जर असेल, प्युरिटी जर गोल्डची कशी असेल 100% असेल तर तो प्युअर असतो आणि तो सॉफ्ट असतो. आणि हा पण जो काय 100% प्युअर सॉफ्ट गोल्ड असतो त्याला आपण 24 कॅरेट गोल्ड. तुम्हाला माहीत आहे गोल्ड स्मिथकडे तुम्ही जाता किंवा सोनाराकडे जे जात असतात म्हणजे जे काय दागिने आपण घेतो सोन्याचे त्यामध्ये प्युअर जे काय गोल्डचा तुम्हाला माहिती आहे किती कॅरेटचा असतो तो 24 कॅरेट. आणि याचा अर्थ काय होतो 100% प्युअर गोल्ड. देन व्हॉट आर द युजेस ऑफ these noble metals?